Okay, let's continue. Please open your course materials. And you have to find the point that says Днем 25 октября. So that's where we are going to start today. If you do not have it printed, please open the link below this video. Those are course materials, and we are talking about the events of Russian October Revolution. So I'm going to read first this whole point. You probably will not get much, but then we are going to clarify everything and then you're going to get all of it. So listen. Днем 25 октября, 7 ноября, революционные силы заняли Мариинский дворец, где находился предпарламент, и распустили его. Матросами были заняты военный порт и главное адмиралтейство, где был арестован морской штаб. So sila means powers, right? Sila means power. So when they say revolutionные силы, that would be revolutionary powers, means people who actually performed the revolution. And заняли means occupied. So therefore, and дворец means palace. So when they say днем 25 октября, 7 ноября, революционные силы заняли Мариинский дворец, that would be, and you remember I explained that after the revolution the calendar was changed, so the old date was the 25th of October and the new date was the 7th of November. So днем, during the day, right? During the day of the 25th of October, the 7th of November, революционные силы заняли, the revolutionary powers occupied Мариинский дворец, so Мариинский palace. Где находился предпарламент? Предпарламент, we translate that into English as pre-parliament. And pre-parliament was an authority that was created after the February Revolution. So we had, because in Russian we had two, right? We have October, the October one, and we have the previous one, February one. When Tsar was no longer there, so they needed some kind of a temporary organ, some kind of a temporary authority. And that was pre-parliament. In Russian, that would be предпарламент. So they occupied the Мариинский palace, where, do you remember what находился means? Находился means was situated or was located. So where was situated? The pre-parliament. И распустили его. So распустили means dissolved. So they occupied the Мариинский palace where this pre-parliament was located and they dissolved it. Распустили его means they made that it was no longer valid. So распустили means dissolved. It does not mean dissolved something in a liquid. It means dissolved an organization. Dissolved in a liquid would be растворили. So again, this first part of this sentence, listen and follow me. Днем 25 октября, 7 ноября, революционные силы заняли Мариинский дворец, где находился предпарламент, и распустили его. During the day of the 25th of October, the 7th of November, the revolutionary power occupied Мариинский palace, where was located the pre-parliament, and dissolved it. Матросами были заняты военный порт и главное адмиралтейство, где был арестован морской штаб. So, матросами means, you remember we had at our previous lesson matros, matrosi means sailor, and матросами means by the sailors. So матросами были заняты, which will translate that as by the sailors were occupied. In English we wouldn't really say it like that, but by the sailors were occupied, and then they're talking about the places that were occupied by the sailors. So what are those places? Военный порт. Военный means military. Port, harbor. So the military port. И главное адмиралтейство. So главное means the main, obviously.
And Admiraltейство was an authority dealing with the fleet, yeah, with the ships. So главное Адмиралтейство, I would translate this that as the main naval authority. Где был арестован морской штаб. Где means where. Был арестован was arrested. Был арестован. Морской штаб. Now штаб means headquarters. And морской means sea. Like naval. Yeah, морской. Because море means sea, right? So морской means sea or naval. So морской штаб, naval headquarters. So now please see how it all works together. Матросами были заняты военный порт и главное Адмиралтейство, где был арестован морской штаб. So by the sailors were occupied the military port and the main naval authority, where was arrested the naval headquarters. Means, like, obviously it means naval headquarters staff. Yeah, right. So морской штаб. Okay, and we continue. К вечеру революционные отряды начали двигаться к Зимнему дворцу. So when they say к, and after that the time of the day, it means к means towards. Therefore, к вечеру would mean towards the evening. Революционные отряды. Отряд means unit, like a military unit. So, революционные отряды will translate as revolutionary units. Начали двигаться. Двигаться к means toward. Двигаться means to move. К Зимнему дворцу comes from Зимний дворец, Зимний palace. Therefore, it says к вечеру революционные отряды начали двигаться к Зимнему дворцу. Towards the evening, the revolutionary units started moving towards the Zimny Palace. Next. 25 октября, 7 ноября в 21:45 после выстрела с крейсера «Аврора» начался штурм Зимнего дворца. Okay, so выстрел means shooting. Shooting, like when you shoot from a certain weapon. Крейсер means cruiser, like a big military ship. So крейсер Аврора means the cruiser Аврора. Начался штурм. Штурм means storm in the sense of attack or charge of something. So штурм Зимнего дворца would be the charge or the storming of the Zimny Palace. So, on the 25th, so 25 октября, 7 ноября в 21:45, on the 25th of October, 7th of November, at 9:45, but I said 21:45, at 21:45, because in Russian you can also say it like that. После выстрела с крейсера Аврора, so after the shooting from the cruiser Аврора, начался штурм Зимнего дворца, started the storming, or the charge, of the Zimny Palace. Now, I just wanna, so you have 9:45, you can also say quarter to 10. But in Russian, the expression would be without 9:45. Без четверти 10. Без, без, четверти, четверть means quarter, 10, без четверти 10, without 9:45, that's also another option of saying 9:45. And we are moving on to the next point. Listen. Ночью 26 октября, 8 ноября, революционные силы заняли Зимний дворец и арестовали Временное правительство. So I'm just reminding you that Временное правительство was the provisional government, and do not confuse it with pre-parliament. Those were two different authorities. So you can inquire into that, but it's not the same. So Временное правительство, provisional government, after Tsar was no longer there,
there was what's called временное правительство. So all the rest I think that you will get. Ночью, like during the night, ночью 26 октября, 8 ноября, революционные силы, the revolutionary powers, заняли, occupied, Зимний дворец, Зимний palace, и арестовали временное правительство, and arrested the provisional government. 25 октября, 7 ноября, вслед за победой восстания в Петрограде, началась борьба в Москве, где вооруженное сопротивление стало более жестоким и кровавым. So, let's go over the vocabulary first. So, вслед за means following something. Following certain event. So, вслед за победой. So, what is победа? It's a victory, right? And восстание comes from восстание, which is a rebellion. So, so on such and such date, вслед за победой восстания в Петрограде, so following the victory in the rebellion in Petrograd. Understand how it works? Вслед за победой восстания в Петрограде. Following the victory of the rebellion in Petrograd, началась борьба в Москве. Started, борьба means struggle. In Moscow. So started the struggle in Moscow. Где вооруженное сопротивление стало более жестоким. Где means where. Вооруженное means armed, like having weapons, armed. Сопротивление, resistance. So вооруженное сопротивление would be in the armed resistance. Стало means became. Более жестоким, more violent. So жестокий, жестоким comes from жестокий, which in certain context might be violent, in other context cruel. So более жестоким, more violent. И кровавым. Кровавым comes from кровь, which is blood. So something that is кровавый, it's full of blood. So более жестоким и кровавым would be more violent and full of blood. Now just see how it all works together. 25 октября, 7 ноября, вслед за победой восстания в Петрограде, началась борьба в Москве, где вооруженное сопротивление стало более жестоким и кровавым. On the 25th of October, the 7th of November, following the victory of the rebellion in Petrograd, started the struggle in Moscow, where the armed resistance became more violent and soaked with blood. And we continue. Вечером 25 октября, 7 ноября 1917 года открылся Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Съезд заслушал и принял написанное Лениным обращение рабочим, солдатам и крестьянам, в котором объявлялось о переходе власти к Второму съезду Советов, а на местах к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Interesting. So, let's go over the vocabulary, and then you will see how it all works together. So, вечером means in the evening. Открылся, opened. Всероссийский combines two words. Все means all. Российский, Russia. So all Russian. Съезд means Congress. Советов, councils. Депутатов, deputies. So, and рабочих means workers. Солдатских, obviously it comes from soldiers, which is military. Therefore, Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и крестьянских депутатов, that would be the second, yeah, this number, the second all-Russian Congress of the councils of the working and military deputies. Yeah, now again, just see how it all works together.
Вечером 25 октября, 7 ноября 1917 года открылся второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. So in the evening of the 25th of October, the 7th of November of 1917, opened the second all-Russian conference, like all-Russian Congress, of the councils of working and military deputies. And we'll divide the next sentence into two parts. So I'm going to read the first part. Съезд заслушал и принял написанное Лениным обращение рабочим, солдатам и крестьянам. So заслушал means listened to. It's an official word. Заслушать. It's listened to. Принял comes from принять, which is to accept. So the съезд заслушал и принял would be the Congress listened to, like heard, and accepted. But заслушал means actually was read to, like they read it to him, to the Congress. Написанное Лениным обращение. So написанное means written. Написанное Лениным, written by Lenin. Обращение means appeal. That's обращение, appeal. Рабочим, солдатам и крестьянам. So рабочим means to the workers. Солдатам means to the soldiers. И крестьянам means to the peasants. Therefore, съезд заслушал и принял написанное Лениным обращение рабочим, солдатам и крестьянам. We'll translate that as the Congress was read to or listened to and accepted the written by Lenin appeal to the workers, soldiers and the peasants, в котором объявлялось о переходе власти к второму съезду Советов. В котором means in which, it depicts the appeal, in which объявлялось. So объявлялось comes from объявлять, which is to announce. Now объявлялось, that's passive, it was announced. Объявлялось, it was announced. You can underline and write above that. It was announced. О переходе, переход means shift. And власть means the government or the control. So, в котором объявлялось, so they are talking about the appeal, в котором объявлялось о переходе власти к второму съезду Советов, in which it was announced about the shift of the government to the Second Congress of Councils. Yeah, to the second. So it means that the Second Congress of Councils got the control of the country. Towards the end of the lesson, I'm going to read it again, this whole sentence. So don't worry if you didn't get something. А на местах к советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. А на местах means and at localities. It means that the federal, like the government of the whole country was this one, the Second Congress of Councils. А на местах and at the localities, and к советам, so к here relates to переходе власти, the shift of the government. So at the country level, it was the second Congress of Councils, and at the localities, it was shifted to к советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, to the councils of working, military, and peasant deputies. Yeah? Now, please see how it all works together. Съезд заслушал и принял написанное Лениным обращение рабочим, солдатам и крестьянам, в котором объявлялось о переходе власти к второму съезду Советов, а на местах к советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
the Congress heard and accepted, written by Lenin, appeal to the workers, soldiers, and peasants, in which it was announced about the shift of the power, the shift of the government, to the second Congress of Councils, and at the localities to the councils of worker, military, and peasant deputies. Okay, guys, so now I'm going to read this whole part for you without translation, just Russian. And you will see that your comprehension is much, much better. It might not be perfect, but you will see that you cannot even compare it to how you would feel if you read it just by yourself. So just see how it goes. We are starting with Днем 25 октября here. You can look at the screen here. Днем 25 октября, 7 ноября, революционные силы заняли Мариинский дворец, где находился предпарламент, и распустили его. Матросами были заняты военный порт и главное адмиралтейство, где был арестован морской штаб. К вечеру революционные отряды начали двигаться к Зимнему дворцу. 25 октября, 7 ноября, в 21:45, после выстрела с крейсера «Аврора», начался штурм Зимнего дворца. Ночью 26 октября, 8 ноября, революционные силы заняли Зимний дворец и арестовали Временное правительство. 25 октября, 7 ноября, вслед за победой восстания в Петрограде, началась борьба в Москве, где вооруженное сопротивление стало более жестоким и кровавым. Вечером 25 октября, 7 ноября 1917 года открылся Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Съезд заслушал и принял написанное Лениным обращение рабочим, солдатам и крестьянам, в котором объявлялось о переходе власти к Второму съезду Советов, а на местах к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Okay, guys, so thank you very much. If you want to learn Russian together with me using unique programs, I will be more than happy to help you. You can contact me using the email below, and I'll explain how it works. It's very, very interesting, and your progress is going to be very fast. So thank you so much, guys, and I will see you next time. Ciao, ciao.